and I'm here to tell you about nanoparticles for drug delivery. But first, what's a nanoparticle? A nanoparticle is exactly what it sounds like. It's a small particle about 1 to 100 nanometers in size. And just to give you an idea, if this is a piece of human hair, it's about 100,000 times smaller than the tip right there, so it's pretty small. What we're going to try and do is use these nanoparticles to cure cancer. But what's cancer exactly? Well, cancer is when you have one cancer cell and it divides to form another cancer cell, and another, and pretty soon this happens uncontrollably, and this is what forms tumors inside our body. And these are bad, and we want to get rid of them. Two ways doctors are trying to do this now is through chemotherapy and radiation therapy. But these aren't the most optimal, because these methods also attack healthy cells in your body in addition to the cancerous ones. And this is what causes you to lose your hair. So how are these nanoparticles going to work? We're going to take our nanoparticle and fill it with our cancer drug right there. And then we're going to attach a targeting ligand to the surface of the nanoparticle. And I'll explain how these work in just a bit. Once we do this, the nanoparticle is injected right into the bloodstream. Here's what it looks like. Above and below the bloodstream on the left side are all the healthy cells. These are the good guys, which we want to keep alive. The nanoparticle can't attack them because of this tight junction blood vessel, which prevents our nanoparticle from reaching them. On the right-hand side here are all the cancer cells, which we want to attack. And how do we do this? Well, all these cancer cells have a receptor ligand on their surface and are surrounded by leaky blood vessels. This is good because it allows our nanoparticle to have access to these cancer cells as it makes its way through the bloodstream. So, as the nanoparticle nears these cancer cells, the targeting ligand on its surface can bind to the receptor ligand on the surface of the cancer cell and cross the leaky barrier to eventually kill it. This is the big thing that separates treatment with nanoparticles from chemotherapy and radiation therapy. Because of all this, we're going to reduce the amount of healthy cells being attacked as well as increase the amount of cancer cells that die. And all of this is going to make for a happier, healthier you. May cancer po siya. Kasi nagkaroon siya dito ng bukol. Pagkatapos bumaba na dito hanggang umalat na yata siyang lungs. So yung nandun na po sa probinsya, nag-undergo po siya ng chemo. Pagkatapos siguro, sa reaction siguro sa gamot, talagang dumaan talaga nawala siya ng boses. Dahil siguro, kasi mahirap talaga ilang kasi parang stage 4 na po yung cancer niya. Di sabi nito, padalhan kayo natin si Rita doon din maski isa na lang ka-cream na ganyan para masubukan talaga natin kung gaano kaganda ang product. So bumili si Pitong ng isang ganyan, binigyan ni Ma'am Lizelle, pinadala ko doon. Nang in-apply yung cream na yun, maniwala kayo sa akin hindi. Within 1 week, nakapagsalita ang kapatid ko ulit. Napakaganda ang product na FIRMAX. Yun naman sa anak ko, kasi may anak kasi kami nga, nag-undergo ng dialysis twice a week. Kasi pag ang isa palang tao nga nagdadaya, nag-release ang ating blood cell. Kumbaga, kasi taas itong creatinine, ganun. So may tendency talaga nga, ang tao pala, pag mababa ang ating blood cell, hindi tayo masyado nakakatulog. So, dati, nasa probinsya kami, kaya nire-reflex ng asawa ko. Ngayon, ginagamitan na po ni Pito ng yung ganyang FIRMAX. Napakaganda na po ang kanyang tulog. At saka yung pong, yung bitawang niya, yung morning habit niya, dati ang hirap niyan dumumi. Dahil nga siguro may problema na siya sa iyang internal organ. Nang ginamitan na ganyan, every morning talaga nagre-release na siya. Di katulad noon na pinapainom pa namin ng gamot. Ngayon hindi na po. Dahil sa FIRMAX, hindi naman talaga totally pa nasolusyonan ang problema ng pamilya ko, pero nakakatulong ng malaki. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bali i-share ko lang po yung result ng, actually po, marami na pong testimonies na na-encounter ko since ginawa ko itong FIRMAX last September. Yung pinaka-great achievement ko dito sa FIRMAX is yung mother-in-law ko. Yung mother-in-law ko kasi nag-suffer siya ng thyroid niya almost 10 years na. Pag pumunta siya dito sa Manila, lagi namin yung pinadala sa hospital para i-check yung T3 and T4.
by the way, isa po akong nurse. Bale, ang dami ko pong natutulungan mga may sakit dahil dito sa FIRMAX. Yung tiyanan ko po last 2 weeks, tumawag siya sa akin. Ang T3 and T4 niya for now is normal. Within 10 years po, opo. So, napakasaya ko na nalaman ko kasi 10 years ng tiniis niyo. Kasi pag once may thyroid ka, the number 1 affected is yung heart. Tapos yung respiratory. So, this time po, napaka-thankful po ako sa nagiging result. Yun na po. September. October. Wala lang. Matagal kasi ako lumahinga sa network eh. So, diba? Actually, oo. Matagal ako lumahinga sa network. So, parang naiga na sa Prada kasi puro food supplement, kaya na naman. Tapos, by the way, si Ibon yung upline ko, napadaan sila sa store. So, nag-demo sila sa, dumating kasi yung husband ko. So, yung husband ko talagang pinaano ko doon, yung pinademoan kasi number 1 negative sa network. Kasi sabi na ako, kayo na naglulukan dyan. Yung parang gano'n, parang negative talaga siya. So, yun na nga, nag-demo sila. Nung nademoan siya, nag-react yung, niya, yung, siguro kidney, yung dito niya. Tapos, mahika kasi siya. So, ang tagal ko sa network. Tapos, parang, ang dami ko lang pinainom, mga Gucci, kung sino familiar sa Gucci, Spirulina, Florilla, Serpentina, mga kung ano-ano na yan. Gracie, gano'n, ang dami na. Sabi niya, anong garawan yan? Dami-dami yung pinainom sa akin. So, parang, walang effect, andun pa rin yung hika. So, sabi niya, try mo yung anong gumamit nun. Yun ang FIRMAX. Kasi, parang, nag-react siya agad. So, parang, syempre, pag may reaction, nag-effect siya agad. So, mga siguro after 1 week pa ako bago nag-try kasi nag-iwan si Ibon sa akin ng product. So, sabi niya, nung tinry niya, nagulat siya, after 2 weeks ata, or matagal ng 2 weeks, nagulat siya, hindi siya hinihika. Kasi everyday talaga siya halos hinihika. Kasi grabe yung niya, hindi siya halos parang makahinga. Talagang, konti na lang yung hininga niya, yung parang ganon. So, nagulat siya, after 2 weeks, wala na siyang hika. At the same time, nawala yung pimples niya kasi pimpulin siya eh. Tapos oily, tapos dark yung face kasi nagbabiyahe siya. Tapos halikabok, di ba, bawal sa hika yung naalikabukan, natuyuan ng pawis sa likod. So, parang yun, nawala siya, tapos gumanda yung aura niya, parang gano'n. Sabi niya, actually, mas gusto ko yung mawalang pimples sa hika. Ano siya, nililis na lang yun, kasi maarte din yun, maano siya, maano din. So, yun lang. Pero ay sa akin pala, malaki yung puson ko, kasi yung babae pag nanganak, malaki yung puson, di ba? So, nawala siya. After 2 days kong gamit, nag-normal yung menstruation ko rin, kasi, yung irregular yung menstruation din. Parang sandali, tapos lumabas yung mga may itim na, dugo ng buo na malalaki. Tapos yun, yung mga taksin lumabas.